Alors Hello? bonjour, bonjour et bienvenue. Hello? Hey, Bonjour, nous déjà avec nous en ligne, nous sommes capables de parler. Bonjour. Bonjour Ludo, comment est? Bien, Dieu merci. Ok, nous là pour l'autre fois encore. Week-end n'a presque arrivé, mais nous pas attendre pour week-end arriver pour nous enjoy. Pour bon n'a dit mon yo pendant ce temps y a pas enjoy yo, faut faire attention et ce n'est pas de problème yo t'a gagné, yo t'a dans un cas accident ou bien yo t'a un slip and fall, quand yo t'a un problème, yo un problème immigration, yo ka toujours les yo injury le groupe nan 866 945 47 68. Je dis m'a parler en pile wob là, m'a quitter wob pour le fond ti parler mon yo. Welcome to the show. hey, thank you. It's a pleasure to be here. Bonjour. My name is Rob Trilling. I'm an attorney at Your Injury Law Group. And I wanted to speak a little bit today about some of the changes in law that have been going on this particular year more so than any other. There have been a lot of changes, and it's real important, I think, for people to understand what some of those changes are, particularly in the areas of law that we practice in. So, je tiens à parler avec mon des changements qui viennent dans la zone de pratiquer loi. Il y a quelques changements qui fait so, je tiens à parler avec yo, yo ka gon idée des changements ça. You know, as you know, Claude, our areas of practice are primarily in injury cases, all types of injuries, and in insurance claims, and in immigration. And in this year, there have been so many changes in each of these areas in the law. The legislature's passed a lot of new statutes this year. I'd say more so than pretty much any other year that I can recall in recent history. So it's real important for people to know there have been a lot of changes, and they will affect people's rights. Yeah, quand si tu na zone nou na zone nou fait il y a un pile changement si tu na personal injury, na accident na immigration, na slip and fall, na si on monde des problèmes na kay assurance kay yo. So gan pile personne a participé des changements ça au moins mon yo ka et yo ka gen information si yo ta gen problème qui ça vous faire. You know, when we're talking about changes in the law, if the best advice I can always give is to talk to the people that actually know. If you have a question about your situation, give us a call at our office at 866 945 47 and let us work with you to make sure that the changes in the law don't adversely affect you. So n'a dit mon yo quel que soit problème négliger les noms numéro 866 945 47 68 aussi na zone ça va pour There have been quite a few changes in the law with respect to injuries this year. There have been changes to some of the statutes as to what you have to prove in terms of comparative liability, which is a very technical issue. But more importantly, for most people, there's also been a change in the amount of time that people have to file a lawsuit after they've been injured. Il y a un pile changement technique qui fait, mais il y a un changement qui fait tout dans le temps, mon a gagné pour s'il a un problème pour le faire un lawsuit against l'autre monde. The amount of time that people have to file a lawsuit has been cut in half from what it used to be to what it is now. So it's real important when people, if you've had an accident, it's real important injury, very important to get legal advice as quickly as possible, more so now than ever. Yo coupé temps pour te faire lawsuit la moitié. C'est plus important que jamais. Si vous êtes dans une situation, ça vous a contacté un monde qui peut aider ensemble avec lui. You know, the next area that we deal with a lot is insurance, particularly property insurance. There have been so many changes in the law this year. My personal impression is that they're not particularly good changes for the consumer, for those of us that rely on insurance in this storm seasons like what we're facing right now. So it's real important that you get good advice about what your rights are because they have been changed this year. Yeah, pour monde qui consomme les lois changement qui fait que pas vraiment un avantage yo. So c'est ça fait dans pile changement qui fait l'année ça, l'étape vraiment important. Si mon yo consommateur yo te ka fonjan, y aurait les noms pour nous poser nous des questions nous même nous t'a fonjan pour nous répondre yo pour nous te ka ba yo plus information. And of course, as most people know, in immigration, there's going to be massive changes happening on July 1st.
It's already affecting the state. There's been a lot of changes that people are anticipating in terms of whether they're going to be able to stay in Florida, be able to work and live in Florida, particularly working in Florida. That has big impact. This new statute has a big impact, or is expected to, on people's ability to continue working here in Florida. Yes, surtout en Florida, nous connaissons gon bagay immigration là qui a commencé les premiers. Ça commence à faire gros impact sur cette là. Il y a des gens qui commencent à quitter cette là. So, l'état vraiment important. Quelle que soit la question, nous gagnons à relayer nous pour nous faire chita, nous parler ensemble avant, prendre rendez-vous et comme ça, on relay nous dans le téléphone tout sur une question sur immigration, accident machine, slip and fall, workers compensation et medical malpractice, on peut toujours relayer nous. Yeah, by all means, give us a call. And what I was going to suggest is this: more so than ever, the good news is that more so than ever, if we plan ahead, you can definitely make your protect your rights and make it so that you're able to accomplish either staying here, being able to work here. If in terms of each of these areas of law, there are things that we can do to help you protect your rights and make sure that you accomplish what it is you're trying to accomplish. Bonne nouvelle là qui gagne sous prend bonnet, qu'a toujours font gens, nous qu'a toujours aider protéger droit rien, rester travail bon ici dans quel que soit area qui gagne à faire la loi. So et puis bonnet c'est dans matin, sur les nos puis bonnet, nous gagne plus chance mon gars. So call us at our office at Wheat Swats on Seats, Nef Karan Sink, Karan Set, Swats on Suite. Also, you can reach us at yourinjurylawgroup.com or avocapaula.com, which is a great way to remember it, avocapaula.com. Simonio, relais-nous sur contactez-nous sur le website là, avocapaula.com ou bien relais-nous dans 866 945 47 68. Bonjour tout le monde. As always, it's a pleasure to be here. Thank you for having us. Thank you. Right, merci beaucoup. Voilà donc, ça connaît Robert pour le compte de Your Injury Law Group que nous t'ai chance d'écouter dans l'espace émission ça. Frère Sam, gardez, si vous faites accident, assurez-vous qu'on choisit un avocat qui a des années d'expérience. Un avocat qui a un bon résultat. Mais, pas comprendre que le résultat, l'autre monde joue, c'est le même résultat ou joue. Il pas comme ça. Eh bien, il y a les Injury Law Group, 866 945 47 68. Équipe ça, belle équipe ça, équipe Injury Law Group là, il y a des années, depuis la veille des gens qui ont injury, gens qui fait accident, avec un pile d'assurance. Nous aidons les gens à faire des millions de dollars. Des millions de dollars, oui, clients nous fait. Nous avons plus que 35 ans d'expérience. Tendez ça, nous ne pouvons pas charger $1 si vous n'avez pas de caisse là. Relez-nous aujourd'hui pour consultation gratis. 866 945 47 68. Ou faire accident machine, ou frapper dans le travail, ou t'as le docteur ou bien l'hôpital, il va te faire travailler bien, il te fait mauvaise pratique, ou glisser, ou tomber, ou gros blessure, ou prendre une grosse catastrophe, ou que famille, amis, le docteur, il va le mauvais remède, qui cause de mourir parce que tu as le mauvais soin. Il fait discrimination contre nous, nous avons tout problème ça. C'est juste relez-nous dans 866 945 47 68. Bon, me dis, pas de tracasser tout, puisque nous parlons plusieurs langues. Nous parlons espagnol, nous parlons créole. Un jour, là, au groupe, office principal, nous, dans